Hi guys, so for today's video, we're going to file our third quarter tax. So itong video na to is dun para sa mga freelancers working under Philippine-based agencies. So usually or may mga Philippine-based agencies na nagbabawas ng withholding tax and they provide us the 2307. Okay? So first, as a freelancer, need nating mag-file ng taxes and usually we opt to the 8% tax instead of the normal employee tax, no? So 8% and then may withholding tax depende sa company, but my company is withholding 5%. So yung remaining 3%, yun na lang po yung binabayaran ko um, sa BIR. Aside from, syempre, yung mga direct clients ko outside the agency. Okay, so what you need is, you need to download eBIR forms and you need to have your COR ready. So yung certificate of registration nyo, dyan nyo makikita kung anong file, kung anong taxes ang ifa-file ninyo, kung kailan ang deadline, and yung mga information na ilalagay natin doon sa filing is nandoon din sa COR. So, what you need to do to have the eBIR forms is to go to bir.gov.ph and then you can click on eServices. Once you're on eServices, nandito na po, click nyo lang yung eBIR forms. Once you're on eBIR forms, you can click this and automatic magda-download na po si eBIR forms package or zip file or you need to click here. Kung need nyo ng assistance or written assistance, meron po ditong mga helpful guides si BIR which is in PDF form or PDF format. So, ayan. Kung mas gusto nyong magbasa instead of manood ng video, step-by-step guide, you can click for that. So, ayan, may 1700, 1701, 1701Q. Ayan, dyan yung makikita yan. So, now, we're going to open eBIR forms. And then, here, full screen kasi ako. So, let's do this. Kung nakapag-file na kayo ng taxes nyo before or nagamit nyo na yung eBIR forms, usually nag-auto-populate na po yung eBIR forms doon sa previously saved ninyong information. Ayan. So, nag-auto-populate na yan. But if you haven't used your eBIR forms before, just put in your tax identification number, RDO code, line of business, virtual assistant yung nilalagay ko, taxpayer name, register address, and then email address, telephone number, and zip code. So here, you need to choose the yung tax na ipa-file nyo. So, makikita nyo doon sa forms nyo kung anong files ang ipa-file nyo. So, I have 3 here. One is annual, one is quarterly, and then yung yearly registration fee. But na-waive na po ni BIR yung registration fee. So, I just need to file my quarterly and annual tax. So, for quarterly, it's first, second, third quarter lang po tayo magpa-file. And then the next one is annual na. So, usually, ang nakalagay po dito sa filing due date, nakalagay doon kung hanggang kailan yung file taxing nyo or hanggang kailan nyo pwedeng i-file yung taxes ninyo. So, for the third quarter, ayan, nakalagay dito na hanggang November 15, on or before November 15, yung filing ng taxes for third quarter. So, I'll choose 1701Q version 2018. So, please use this lagi. So, nakikita nyo naman, yan, yung mga final kong taxes. 1701Q version 2018. And then, click fill up. Select the quarter that you're filing for. So, third quarter. Amended return. Kung nagkamali kayo sa unang return ninyo, you can click on yes here. And then, pag hindi naman, kung bagong magpa-file pa lang kayo, no. Number of sheets attached. Isulat nyo kung meron kayong attachment there. And then here, tax filer type. Nakalagay po ito doon sa COR nyo. So, meron kayong tax filer type, taxpayer type under nung mga schedules. So, ang nakalagay po sa akin is single proprietor dahil ako po ay may DTI. And then,
Ayan, kung wala naman po kayong DTI, usually professional po yung nakalagay dyan if nag-register kayo as freelancer. So, dahil business yung akin, I'll file for the 8% IT rate instead of income from profession 8% IT rate, income tax rate. So, 8% po yung akin and hindi po siya graduated IT rates. Then, you still need to put in your birthday and then citizenship. Just leave out yung 14 and 15. And then, usually, naka-auto-populate na din yung 8% here. Ito po yung aking tax. And then, ayan. Kung iba naman, pwede nyo po siyang palitan. Part 2, kung kayo din po nagpa-file ng taxes for your spouse, you can do this one. Pag hindi naman po, just leave that one out and then click validate. So, makikita nyo po kung validation successful. And kapag na-validate na, pwede nyo pa rin siyang i-edit. Just click on edit here. And then, I'll click on next. So, dito na po tayo sa part 2 or dun sa second page. So, click nyo lang po is edit. So, kapag nandito na po kayo sa second page, you need to fill out yung number 47. Doon nyo po ilalagay yung total ng sales ninyo for this quarter. So, let's say po, ang total ko is and then, yung mga other incomes ninyo, kung meron kayong affiliates or mga ganyan, pwede nyo siyang ilagay dito. And then, total taxable income from previous quarter. So, nakalagay po dito is item number 51 sa previous quarter ninyo. So, kailangan nyo din po yung old ITR nyo. Open ko lang yung old ITR ko. So, nakalagay po siya sa number 51. Po siya here. 299. Ayan. And then, dito po sa less or sa number 52, dito nyo po ilalagay yung 250,000 na binabawas for income tax. So, ito pong income tax or we are allowed to not pay taxes kapag less than 250k po ang ating annual income. So, kapag lumampas ka na dun sa 250k, that's the time na matcha-charge ka or you need to pay for taxes or for 8%. So, ito na po yung total ko. Ayan, 21,000 yung babayaran kong tax. After lumabas ng ating tax due, pwede na po nating ilagay yung ating 2307 or yung ibabawas na 2307 kasi nabayaran na po yun ng company. So you don't need to pay for that again. So once na meron na po kayo ng 2307, makikita nyo po kung ano yung tax withheld for the quarter at ito po yung ilalagay nyo doon sa 2307 doon sa pagpa-file ninyo. Ayan. So, and then ilalagay po pala natin dito yung mga creditable taxes natin from the previous quarter. So, ilalagay ko yung mga tax na binayaran or yung 2307 ko nung mga nakaraan. 11. Ayan. At kung magkano po yung binayaran nating taxes nung mga previous quarter. So, magkano ba yung binayaran mo nung last quarter? Okay, so dahil tapos na tayong maglagay or nailagay na natin yung 2307 natin for this quarter and the previous quarters, na yung mga 2307 na nabayaran. So, ayan na po yung ating total na babayaran. So, naka-negative pa rin siya. So, hindi pa rin ako magbabayad for this year. And also, kung nagbayad kayo ng tax for the previous quarter, you need to put it on the 56A. And then, kung meron kayong excess credits last year, ilagay nyo siya sa 55A. So, bakit nga ba ako hindi pa nabibil kahit more than 250,000 na yung aking income? So, ang dahilan po nun is nagbabayad na po ng 2307 or nababawas na po yung 5% na 2307 or withheld tax since quarter 1 kahit hindi pa naman po ako lumalampas ng 250k. So, kapag okay na po kayo dun sa result, click nyo lang po yung validate. Validation successful.
and then click save. Ise-save ko muna po. After that, i-click ko yung print. Dito sa print, ang pipiliin ko po is ayan, Microsoft Print to PDF, and then papalitan ko po yung instead na letter size, punta ako sa more settings, and then advanced, click ko po yung legal para po hindi siya napuputol, and then click print. So, ito na po yung aking 1701Q Q3 page 1. Sorry, page 2. Q3 page 2. Lagay ko dito sa unahan 2024 para hindi po ako malito. Make sure natin na naka legal size. Okay. Print natin. Then, select ko lang yung 1701, 2024. 1701 Q3, page 1. Ayan, na-save ko na. So, you can also check po kung tama ba yung mga nilagay nyo. Baka you need to double check. Ayan, kung tama yung mga nilagay nyo dyan. Tama naman. And then, once na okay na, you can click submit final copy. Make sure na yung date tama at saka yung quarter na pina-file nyo. Next. Submit final copy. Then, please ensure that you have internet access. Click OK. Ayan, no internet connection, slow internet connection. I-check natin kung naka-open ang ating VPN. Hindi naka-open. So, i-resubmit ko lang. Ayan. So, ang ginagawa ko lang po is nag-i-screenshot ako nitong submission or submit successful para meron akong proof na nag-submit yung aking filing ng taxes. Also, you can check your email para makita yung notification. So, usually hindi agad yan nag-send. So, you need to wait for the submission. Okay, so meron na po tayong, pwede na po tayong magbayad ng tax kung meron kayong babayaran. At kung wala naman, let's go ahead and file yung attachment or yung ating 2307. Hello guys, so dahil tapos na tayo mag-file ng taxes natin or yung 1701Q for quarter 3, need na natin i-submit yung 2307 natin. So here, so ang kailangan nyo po dito is yung 2307 ninyo. You need to make sure na on hand yung 2307 ninyo kasi need natin ng information there. And then you need to have the Alphalist data entry and validation. Kung need nyo nung hindi pa kayo nakakapag-download ng Alphalist data entry and validation, you need to go to bir.gov.ph, click on downloadables, and then ayan, meron ditong Alphalist Data Entry and Validation Module 7.3. Click nyo lang po yung zip. And then, ayan. Open nyo lang. So, and then i-run nyo. Ayan, meron din pong step-by-step guide here kung paano gamitin yung data entry at saka yung validation. Ayan, so open na natin yung data entry muna. So, search ko lang sa, ano ko is Alphalist Data Entry version 7.3. So, need yung mag-create ng username and password for this validation data entry or data entry validation. Kung meron naman or kung nakagamit na kayo, you can use the same username and password. Just make sure na tama po yung username and password ninyo. Ayan, you must enter first your company taxpayer information to access the forms menu. You must enter your TIN information accurately, and do you want to do it now? Click yes. So, enter nyo lang po yung information nyo dito. So, I am on 60 2169 7989000. Private, taxpayer classification, individual, line of business, freelance virtual assistant. Registered name.
Ayan. So ngayon, ang pipiliin po natin is SAWT form. So click nyo lang yung 1701Q, select nyo yan. And then for the month, ano bang month yung ating i-file? So click 09-2024 kasi third quarter po ng um, 2024, and then any tax withheld, yes. Is there payers availing the tax relief under special law? Wala. Add update. Ayan. So, dito na papasok yung 2307 na binigay sa inyo ng inyong mga agency. So, you need to put in their information, taxpayer identification number, yung kanilang identification number. And then, yung alphanumeric tax code, nandun din po kung dun sa ibinigay sa inyong 2307. So, i-search lang natin yan. So, ito yung nakalagay sa akin. Ayan. Amount of income payment. Kung magkano yung income payment na binigay. 108, 325. 208, 325.75. So, 5%, and then dapat po parehas yung lalabas na information doon sa nakalagay sa 2307 yung. Click ko lang yung add and then exit. Inquiry. Ayan, and then click ko yung back and then click exit. Dahil nailagay ko na po yung SAWT form, click ko na yung generate file, click save, and then yes. Ayan, yan na yun. Back. Okay, so tapos na tayo mag-file nung sa data entry validation. Next natin ay yung validation na mismo. So open nyo lang yung Alphalist validation na 7.3. Ayan. And then tax year 2024. Click nyo lang yung SAWT. Then here, need nyong ilagay yung form na ginawa nyo kanina. So ito siya dahil ito yung nasa date naman. Ayan, 10/18/2024. Click OK. Then validate file. Ay, yung month pala is 09. 2024. Validate file. 1701Q pala. Sorry. So, ayan. Report. Ayan. No errors naman found doon sa ating click OK lang. Validation successful. Click OK. Back to main menu and exit na natin. So, ang next po natin gagawin is i-email natin yung DAT form. So, after nating ma-validate yun, punta tayo sa e-services again. Then, hanapin natin yung eSubmission. Dito sa other services, meron ditong eSubmission. And automatic mag-open siya ng email. Email app ninyo sa inyong computer. But if you are not, kung hindi naman nyo gusto na dito kayo sa email app kayo send, you can always open your email or Gmail. Ayan. By the way, ito nung nag-open ako ng email, ayan, so magsisend na lang ako via email. So, dito sa aking inbox, nakahiwalay na yung BIR form ko. And kung nakikita nyo, na-receive ko na yung receipt ko from yung pag-file natin ng tax kanina. So, hindi ko naman kailangan magbayad dahil naka-negative pa siya. Ang gagawin ko is, magsisend ako ng email doon sa ating validation report. So, ano nga ba yung email na isesend? So, ganito po yung email na isesend. At ilalagay or attach nyo yung DAT file. Okay, ikakopy ko lang to. And then, ang sasubmitan po natin is itong eSubmission, which is itong eSubmission.bir.gov.ph. So, compose tayo. Tanggalin ko lang itong mga nakalagay. And then, copy and paste ko lang itong
previous email ko. So, ilalagay ko na lang yung format nung nitong email doon sa description. So, third quarter, ayan. So, registered name, and Q3. And then, attach nyo yung DAT file. Important docs. Ayan, so, i-attach ko lang yung DAT file. And then, click send. Okay, so, naisubmit na natin yung SAWT natin or yung ating 2307. So, dahil tapos na tayo mag-file nung SAWT natin at saka nakapag-i-submit na tayo and yung tax natin, ang need naman natin ngayon is i-file natin or i-submit natin yung mga attachment. So, need pa rin po siyang i-submit. So, ang kailangan po natin dito is yung tax receipt confirmation, eSubmission validation report, at saka yun lang. At saka yung mga tax informations ninyo, yung na-file ninyong tax, at yung mga tax credit or yung 2307s ninyo. So, ano bang dapat gawin? So, here, balik tayo sa bir.gov.ph, punta tayo sa e-services again, and then, click yung eafs. So, input nyo lang yung username and password nyo dyan. And then, click on, ayan, meron din ito sa mobile. So, here, click nyo lang yung file upload. So, dito, ang ilalagay nyo po sa income tax return, so, select period tayo, third quarter, select month is September, select year, 2024. So, pag third quarter, or yan yung pinili nyo, ang kailangan nyo lang is income tax return na slot and tax credit. Kapag annual, dyan po lumalabas yung mga financial statement or yung mga ibang nakalagay. So, dito sa third quarter, lalabas po yung inyong file name na dapat ilalagay doon sa mga files na i-upload ninyo. Hindi po tatanggapin ni eafs submission, eSubmission yung mga files kapag mali po yung file name. So, ano lang talaga siya, eafs, tapos yung TIN number ninyo, ITR, kung anong quarter, and then kung anong month. So, dito po sa income tax return or dun sa first slot, ang ilalagay po natin dito is yung tax filing natin, yung page 1 at page 2 na sinave natin kanina, yung tax receipt confirmation, and then need din po natin isubmit yung eSubmission validation report kung meron kayo nun, at yung resibo ninyo kung nagbayad man kayo ng tax. So, need natin siyang pagsamasamahin sa isang file lang. And dito naman sa tax credit, lahat po ng 2307 na ngayong for first quarter, second quarter, and third quarter. So, punta na po tayo sa income, magsasama-sama na tayo ng email. So, here, click nyo lang yung tax receipt confirmation, click nyo yung print, and then save as PDF. Ayan. Okay? And then, dito din sa eSubmission, kung meron na pong eSubmission report na kayong na-receive, print nyo lang and then click save. Usually, 1 to 2 days, pero minsan medyo late. So, mas better po na mag-file kayo ng eSubmission or SAWT ng maaga. Kasi, kagaya nito, August 15 ako nag-submit ng eSubmission, pero yung eSubmission validation report is August 30 siya dumating. So, yun lang. And then, you need to have your taxes and then yung resibo po ng kung sa Maya kayo nagbayad, sa GCash or kung saan man kayo nagbayad. So, ang ginagamit ko is I love PDF. Ayan, and then merge PDF. So, isa-select ko lang po yung files na kailangan ko. So, yung 2024 Q3. Ayan. And then, i-add din natin yung itong tax receipt confirmation and then yung eSubmission report since hindi po ako nagbayad ng tax. Pero kung nagbayad po kayo ng tax, pakilagay po or pakisama dito sa files and then also yung eSubmission validation report kung meron na po. So, ito naman po kahit hindi nyo agad siya i-submit right after na mag-file kayo ng tax, pwede siya on or before due date din. Then, click nyo lang yung merge PDF. Once na merge nyo na yung PDF, download merge PDF and then open nyo siya sa folder. Once na open nyo na siya po sa folder, i-copy nyo itong income tax return kasi dito natin siya ilalagay. So, here, i-rename ko lang siya. Click F2 and then rename. And then, pwede nyo na po siyang ilagay doon sa dito. Ayan. So, nakita nyo naman nag-invalid yung file format. Check na natin. Tama naman. Alisin nyo po pala yung pdf.pdf sa dulo kasi meron na pong PDF na lalabas talaga doon. Ayan. Ayan. So,
Yung tax credit, pagsamahin nyo na lang din lahat ng 2307 nyo for the whole year. And then same lang ang gagawin, emerge nyo as PDF and then lagay nyo dito. So, papakita ko sa inyo, hindi ko siya pwedeng or hindi tinatanggap pag invalid file format. So, you need to follow yung sa tax credit. Ito po siya. Kung marami, papalitan nyo ng 01, 02, 03. Ayan, 01 to 99 kung gaano man kadami yung tax credit na ilalagay ninyo. So, and then after that, click on submit. And then, malalagay po yan sa transactions ninyo. Lalagay yan dyan. Ayan. Nagkaroon ng problem. Ang ano po dito is hindi nyo na makikita kung ano yung mga na-submit yung files, pero malalaman nyo yung page count ng mga submissions. So, dalawang page po yung nakaraan ko kasi first quarter and second quarter na form. Sorry, 2307. And then dito sa taas is yung page 1 at page 2 ng tax filing ko. And then yung validation at saka yung submission receipt ng BIR. So, ayun po. And then, ayun, tapos na po tayong mag-file ng tax. Kung may babayaran kayo, bayaran nyo na agad. Pwede naman po kayo mag-file ng tax and then yung payment, pwede siya hanggang deadline. Yun nga lang po, kailangan nyo nung receipt. And then, yung sa validation report, gawin nyo agad para ma-receive ninyo or makapag-file kayo ng attachment before or on or before the due date. Ayun lang, thank you.